For over a month, the Gaza Strip has been under fire from the Israeli army. On the eve of the 26th of October, Tzahal began its ground invasion into the Palestinian enclave. The Jewish state is determined to wipe out Hamas, the terrorist organization responsible for the massacre perpetrated in Israel on the 7th of October. Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Around the world, pro-Palestine demonstrations are growing. Freedom for Palestine! Freedom for Palestine! Anti-Israel hate chants can be heard from crowds in the Middle East. Historic enemies of the Jewish state are threatening to join the conflict. The United Nations is calling for a ceasefire. I made two urgent humanitarian appeals to Hamas for the immediate and unconditional release of the hostages, to Israel to immediately allow unrestricted access of humanitarian aid to respond to the most basic needs of the people of Gaza. But before it will reach any sort of humanitarian truce, Israel demands the release of the 240 hostages held by Hamas. By air. By sea. Or by land. The attack on the 7th of October 2023 claimed 1,400 victims. Israel was left in shock. Les Israéliens ont été massacrés chez eux, dans leur cuisine, dans leur salle à manger, dans leur chambre. The terrorist organization behind this deadly assault? Hamas. An ultra-violent Islamist movement that came to power in Gaza in 2006. This small piece of land, covering just 360 square kilometers, is mainly populated by Palestinian refugees, driven from their land by Israel in 1948 during the war. Since taking control of Gaza, Hamas has advocated for the destruction of Israel. In response, the Jewish state placed the Palestinian enclave under a land and sea blockade. Before the 7th of October, clashes between Gazans and Israeli soldiers guarding the border wall were a daily occurrence. So how did this attack, which had most likely been planned for months, escape the notice of the Israeli secret services? If we had agents, then we'd have known about this war in advance. We will see how Hamas has developed strategies to deceive the Israeli defense forces. Today there is almost a parallel town under Gaza. Over the years, Hamas has managed to strengthen itself thanks to financial support from abroad. Countries such as Qatar. C'est un des mouvements islamistes et terroristes les plus riches du monde. Surprisingly, Qatar's support for Hamas was endorsed by Benjamin Netanyahu's government. Il est de l'intérêt d'Israël, de la droite israélienne, de M. Netanyahou, que le Hamas puisse contrôler et gérer Gaza. Who are the real Islamists of Hamas? Has Israel underestimated their capabilities? We investigate the terrorist organization that has plunged the Jewish state into terror. In the early hours of the 7th of October in the Gaza Strip, hundreds of Hamas fighters equip and arm themselves for the assault. They will film their entire operation. At 6 a.m., they head on motorbikes towards the Israeli bulwark that surrounds the Palestinian territory. The wall is penetrated in several places, using explosives and bulldozers.
At around 6:30 a.m., more than 1,000 terrorists enter Israeli territory. Several groups head for Reim, where a music festival is being held just 5 kilometers from Gaza. Thousands of young people from all over Israel have gathered to dance and sing about unity and love. Around 7 a.m., missiles appear in the sky. They are shot down by the Iron Dome, the Israeli defense system. The organizers ask festival goers to leave the site. Hamas fighters are on their way. In the space of a few hours, they methodically execute 260 people. Ido and his 6-month-old baby live in the southern suburbs of Tel Aviv. His wife Celine, 32, was one of the festival's fatalities. אמא, בסך הכל רצתה לרקוד. הייתה אוהבת לרקוד, הייתה אוהבת חופש, הייתה אוהבת את הים, הנה יש פה תמונה. 3 חודשים אחרי שאלי נולדה היא כבר רצתה לקחת אותה לים. עוד כמה ימים, יש לנו יום נישואים 2. On the day of the tragedy, Celine got up at 5 a.m. to get to the festival. הניקה את אלי, והתארגנה לצאת למסיבה. בשעה 26 בבוקר. חברה שלה ובעלה באו לאסוף אותה, היא שלחה לה הודעת טקסט, רשמה לה, רדי זה קורה. 5:30 כבר דיברה איתי בטלפון, אמרה לי שיורים טילים, שהם חוזרים. ב7:11 היא רשמה לי שהחיילים באים, מגיעים חיילים, משהו כזה. וזהו, ונותק הקשר. With no news, Ido went in search of his wife. הגעתי למיקום האחרון של סלין, היא כבר לא הייתה שם. צילמתי את הרכב, צילמתי את האזור, בדיעבד אני יודע ש... The vehicle was riddled with bullets, but there was no trace of the body. Celine was found a few days later. ירו בה 2 כדורים. On this morning, 7th of October 2023, other groups of terrorists reached the kibbutz in the region. They massacre hundreds of civilians, women and children, as they pass through. Some are executed at point-blank range. L'effroi a été double, à la fois la surprise stratégique, cette invasion terrestre, et puis les crimes de masse dantesques commis par les miliciens islamistes du Hamas qui ont sidéré la population israélienne, qui l'ont profondément choquée et traumatisée. C'est des massacres qui ont réactivé aussi une mémoire traumatique, celle de la Shoah bien entendu et des pogroms. In addition to the kibbutz, the terrorists carry out surprise attacks on 6 Israeli military bases, killing more than 300 soldiers. Several dozen are taken prisoner. So how did this 65-kilometer-long, 6-meter-high defensive wall give way so easily?
Supposedly impassable, it cost over $1 billion to build. It is fitted with cameras and radar technology and was inaugurated with great fanfare by the Israeli defense minister in 2021. היום, עם השלמת הפרויקט הזה שרובו אינו נראה, אנחנו שוללים מחמאס את אחת מהיכולות שאותה ניסה לפתח. Toute personne s'approchant de la barrière devait être immédiatement repérée. À partir du moment où ils ont neutralisé par les bombardements sur les positions militaires tout ce système de surveillance et de contrôle, eh bien les bulldozers arrivaient, on fait un trou ici, on fait tomber ça à tel endroit. Ça a duré 10 minutes. In the first minutes of the assault, Hamas fighters eliminate the guards posted in the watchtowers. Sur le plan moral, ça a été une boucherie immonde, mais sur le plan strictement militaire, ça a été très audacieux, ça a été très intelligent, en quelque sorte, et assez novateur. Using amateur drones, they then blind the ultra-sophisticated Israeli surveillance systems and automatic machine guns. The few IDF tanks in the area suffer the same fate. Là, ils ont utilisé, de la même manière que Daesh l'avait fait, des petits drones qu'on peut acheter dans le commerce avec des grenades dessus, qui sont aussi utilisés d'ailleurs par les Ukrainiens, et ils ont détruit ces tours. Les Israéliens ont cru que la haute technologie qui leur permettait de surveiller le Gaza serait suffisante pour éviter justement une attaque surprise. La haute technologie n'a pas marché. Once the communication systems have been neutralized, the Israeli Defense Forces receive very little information. Ils ont attaqué de manière simultanée ces points névralgiques du mur. Et quand vous avez plus de communication, comment vous faites pour appeler des renforts? In fact, during their murderous rampage, the Hamas fighters meet very little resistance. They manage to advance 22 kilometers into Israeli territory. L'armée a mis plusieurs heures à répondre à ces massacres. Donc il y a eu un sentiment d'abandon de l'État, d'une faillite collective des renseignements, de l'échelon militaire, de l'échelon aussi politique. Why did the Israeli army not intervene earlier? Why did it fail to stop the terrorist attack? It transpires that several thousand soldiers, usually stationed around Gaza, had been sent to the West Bank, a Palestinian territory where 475,000 Jewish migrants have settled, in 145 colonies deemed illegal under international law. The Israeli soldiers were responsible for protecting the settlers and containing the anger of the Palestinians. La concentration de ces 3 bataillons en Cisjordanie plutôt que de la bande de Gaza ont permis aux commandos du Hamas de passer. D'ailleurs, eux-mêmes ont été surpris par le fait qu'ils ont pu passer aussi facilement et en aussi grand nombre. Hamas didn't choose the date of the 7th of October 2023 at random either. It was a day when the whole country was celebrating Sukkot, the harvest festival. Many soldiers had been granted leave. Qui était pourtant un bastion assez laïque, fait de plus en plus d'arrangements ou de plus en plus de souplesse vis-à-vis de ses soldats pour leur permettre de suivre les prescriptions religieuses en même temps que faire leur service. Et donc ce qui a là aussi affaibli le potentiel de riposte de Tsahal. It was a holiday, Saturday morning. We weren't prepared for that. The army wasn't prepared for that. Crossing is not a problem. Did Israeli intelligence fail just like the army? And yet their service is reputed to be among the best in the world. How was Unit 8200, an elite intelligence and wiretapping unit, completely in the dark?
Le fait que l'unité 8200 ait été dans le noir et n'ait pas vu ce qui s'est passé, c'est plutôt lié au fait que le Hamas a gardé ça d'une manière, dans un cercle extrêmement restreint, qui est le cercle de la branche militaire. Et la branche militaire, c'est quand même une branche qui a une culture du secret, de la clandestinité qui est très forte. Ils utilisent en fait des communications qui ne passent pas par des moyens électroniques, de la même manière que Al-Qaïda, par exemple, avait complètement arrêté d'utiliser des téléphones portables pour ces communications. Tout se fait par des petits papiers qu'on déchire après, c'est comme ça. In addition to electronic intelligence, the Israeli secret services also failed in terms of human intelligence. If we had agents, then we'd have known about this war in advance. It gives you kind of a question. Aujourd'hui, les Israéliens, dans Gaza, ont de moins en moins de capacités de renseignement d'origine humaine. Tout Gazaoui suspecté de pouvoir fournir des informations en Israël est en général ciblé par le Hamas. Et la manière du Hamas de traiter ces espions est tellement abominable que personne n'a forcément envie de se faire prendre par le Hamas. Unlike Israel, Hamas had very precise information about the fighters' corpses. The Israeli rescue services found these documents which detail the preparations for the attack. They have since made them public. On this map, the kibbutz targets are circled in dark blue and the military bases in light blue. Surveillance cameras and radars are also indicated. This information is said to have been obtained from the thousands of Palestinian workers from Gaza who cross the wall every day to go to work in Israel. Parmi ces ouvriers palestiniens, vous aviez des agents du Hamas qui ont tout repéré où se trouve telle maison, telle autre, où se trouve quoi. Oui, cela fait partie de la stratégie et de la tactique du Hamas. We had 20,000 employees from Gaza every day in Israel. So getting this information was so easy. Again, unfortunately, we were so naive. It's incredible. In this manual found on one of the terrorists, entitled Mission Order, there is, for example, a list of potential Israeli reinforcements, their equipment and the time it will take them to arrive once the attack has begun. On another page, Hamas objectives are detailed in 8 points. The Hamas men were extremely well informed and prepared, but several signs should have alerted the Israeli authorities. Terrorists regularly posted videos on the internet in which they rehearsed attacks on reconstituted military camps and kibbutzim. They even simulated hostage-taking. It was prepared in front of us, like we see there. We saw the training. We saw everything, but we didn't believe that they are really going to implement it. It was clear that something is going to happen, but they did not know what, when, and the magnitude. According to several sources, a few weeks before the attack, Hamas also organized fake demonstrations along the wall so that it could conceal the explosives used on the 7th of October. Ça s'appelle du modelage, en fait. C'est qu'avant de faire une attaque, vous modelez votre terrain. Effectivement, l'utilisation de la ruse ou de subterfuge, c'est quand même un classique depuis le cheval de Troie. Mais c'est un classique. Pourquoi ça reste un classique? Parce que précisément, ça marche.
How did Hamas prepare this terrorist attack? What are its tactics? Where does it get its military arsenal from? Firstly, to make itself invisible, Hamas went underground. Aujourd'hui, le Hamas ne fait plus rien en surface. Ce qui se passait il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est que les rues étaient couvertes de bâches de manière à masquer les mouvements du Hamas. That today there is almost a parallel town under Gaza. Under the Gaza Strip, a territory 3 times the size of Paris, Hamas fighters claim to have dug more than 500 kilometers of tunnels. Some are 40 or 50 meters underground. This underground network is known as the Gaza Metro. C'est classique, la construction de tunnels lorsque le ciel ne vous appartient pas, que le ciel appartient à l'ennemi et que vous êtes bombardé régulièrement. Le réflexe, c'est toujours d'aller en dessous. Les tunnels sont extrêmement solides, sont assez profondément placés sous la terre et sont d'une largeur suffisante pour faire rouler des petites voitures ou des motos. In these propaganda images, we can see that some tunnels are ventilated, with electricity and many rooms. Des postes de commandement, des dépôts d'armes, de munitions, des hôpitaux souterrains, des centres de santé, enfin tout ce qui fait une armée en réalité, la logistique d'une armée qui se trouve protégée en dessous. Ce qui fait que d'ailleurs, une campagne de frappe aérienne est relativement peu efficace face à un dispositif de ce type. Today, some of the 240 Israeli hostages are believed to be held in this underground labyrinth. Une des 2 otages qui ont été libérés l'autre jour raconte qu'avant d'arriver dans une grande salle avec d'autres otages, elle a marché pendant des kilomètres en sous-sol. Until recently, some of these tunnels reached Israel and allowed fighters to make raids into the Hebrew state. Other, older routes led into Egypt and were used to bypass the blockade to bring weapons or goods into the enclave. C'est extrêmement difficile en fait de détecter tous ces tunnels, même si Israël a mis au point des capteurs qui peuvent aller sous la terre et capter donc les différents mouvements de manière à mieux localiser les tunnels. These underground networks have become Israel's priority target. The army is attempting to destroy them. To dislodge the entrenched fighters, the Israeli Defense Force is also relying on a specialist unit, the Yahalom Battalion. The Gaza Metro is also home to arms factories. These propaganda videos show men churning out missiles. Les techniciens et les ingénieurs du Hamas ont réussi depuis les années 90 quand même à faire des prodiges, entre guillemets. Ça signifie qu'ils ont réussi à importer du fer, de l'acier, de l'aluminium, du tungstène, des carburants. Vous voyez, mais tout ça, ça peut servir pour de la construction civile, et puis ça peut servir aussi pour des roquettes et des missiles. Il y a une forme de débrouillardise où ils font feu de tout bois. Ils arrivent quand même à fabriquer des roquettes. Après, ce pas des roquettes non plus extrêmement sophistiquées, mais ça suffit à neutraliser des systèmes beaucoup plus technologiques comme le dôme de fer. On the 7th of October, Hamas reportedly fired more than 2,500 missiles into Israel in the space of a few hours. But Hamas has also been able to count on the support of a major power to arm and equip itself, one that is also seeking to destroy Israel, the Islamic Republic of Iran. Les forces israéliennes ont découvert sur des camionnettes et sur des combattants, des terroristes du Hamas, pas mal de matériel qu'ils ne connaissaient pas, dont certains venaient visiblement d'Iran. L'exemple le plus évident, ce sont les roquettes. L'arsenal de roquettes du Hamas et du djihad islamique provient en grande partie de l'Iran. In this report, shot in 2020 by the Qatari channel Al Jazeera, Hamas fighters can be seen assembling Fajr 5 missiles,
weapons made in Iran. Each one weighs over a ton, is over 6 meters long and has a range of 75 kilometers. In its war against Israel, Hamas has developed its expertise quite considerably. In particular, it uses drones sold on the open market at $6,000 apiece. The fighters have equipped them with explosive charges. This is what they used to neutralize Israeli control towers and tanks on the 7th of October. In this propaganda video published a few days ago, a Hamas drone drops an explosive charge on Israeli soldiers in the north of the Gaza Strip. Who is the mastermind behind the attack on the 7th of October? The man is shrouded in mystery and never shows his face. An hour and a half after the start of the terrorist operation, a frozen silhouette appears in shadow. In an audio recording lasting around 10 minutes, a voice announces the start of Operation Flood of al-Aqsa. لقد احتل الكيان الصهيوني أرضنا وهجر أهلنا ودمر مدننا وقرانا وبلداتنا وارتكب بحق شعبنا مئات المجازر أنه قد انتهى زمنه واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. This claim is made by a certain Mohammed Deif. Mohammed Deif. On sait que le chef d'orchestre, pour ainsi dire, de cette barbarie, c'est Mohammed Deif. The man is almost untraceable. There are very few photos of him. C'est vraiment un mystère et c'est vraiment un fantôme. On se doute qu'il est aussi grimé, qu'il utilise plusieurs apparences physiques pour échapper à la vigilance des services. On ne sait même pas vraiment à quoi il ressemble. For 20 years, he has led the armed wing of Hamas, the Ezzedine al-Qassam brigades. Under his command, they have grown considerably stronger. C'est lui qui est à l'origine des forces d'élite, qui est la force Nourba, qui veut dire élite, et donc qui sont des commandos multimodaux. Et là, on l'a vu dans ce qui s'est passé, c'est-à-dire terre, air, mer, ce qui a surpris tout le monde. C'est évident que c'est l'ennemi numéro 1 d'Israël. Mohammed Deif, Israel's nightmare, was born in Gaza in the mid-60s. He grew up in a poor family in a refugee camp. He joined the ranks of Hamas as soon as it was founded in the late 80s. He's said to be one of the brains behind the waves of attacks that hit Israel in the 1990s and 2000s. C'est vraiment l'architecte de la terreur. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie et qui consacre sa vie à ce combat à tout crin contre Israël. Charles Anderlin is the only journalist to have filmed and interviewed him. It was in 2003, by the greatest of coincidences, during one of his many reports in the Gaza Strip. C'était dans une rue de Gaza, en pleine opération israélienne en Cisjordanie et à Gaza, et tout à coup, pour montrer effectivement que les Israéliens n'avaient pas liquidé, plusieurs chefs militaires du Hamas se sont promenés dans les rues de Gaza. J'étais avec mon JRI et ami de Gaza, Talal Abou Rahmeh, tout à coup il me dit « Ah, lui au milieu là-bas, c'est Mohammed Deif ». S'approche, quelques questions, quelques réponses. Nous, les combattants d'Al-Qassam, dit-il, nous affirmons qu'il n'y aura pas de négociation avec Israël ou avec l'Amérique. Nous disons à tous les négociateurs, il n'y aura pas de concession. Il faut bien le dire, il est très intelligent. Les Israéliens ont essayé à plusieurs reprises de le liquider. Lui-même a été gravement blessé. Je ne connais pas son état actuel. Il se cache dans un souterrain de Gaza. The terrorist is elusive. Deif, his name of war means guest in Arabic. On l'appelle le fantôme ou le visiteur parce qu'il n'est jamais au même endroit. And he's hiding somewhere in Gaza.
But he's crippled. We tried to kill him several times, and he will pay the price one day. What does it mean? He will pay the price. I can't, I think he knows that. In 2014, Israel thought it could finally eliminate its biggest public enemy. The secret services had located the hideout of the terrorist who had been hiding in the Gaza Strip for years. On the 19th of August 2014, the IDF Air Force dropped its bombs. It was all airstrikes on places that we suspected that he was. Once again, the commander of the al-Aqsa brigades miraculously escaped death. But Israeli strikes kill his wife and daughter. The child's body is carried in the arms of Mohammed Deif's father-in-law. In front of thousands of angry Hamas supporters. And somehow we managed to escape. In Hebrew, we ever say, Lo le'olam chosen. That means one day it will happen again. He will lose the luck that he had so far. While Hamas has a formidable military organization, the Islamist movement also has a political wing. A branch that is supposed to make it more respectable and that it uses to forge alliances abroad. The organization has official representatives in many Middle Eastern countries. Turkey, Qatar, Iran, and also Lebanon. South of Beirut, in the Mar Elias refugee camp, the Hamas colors are plastered all over the walls. We meet Ahmed Abdelhadi, the head of Hamas in Lebanon. The man is delighted with the 7th of October operation. ولذلك قامت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام بهذه العملية، وهي نجحت منذ اللحظات الأولى لأنها وجهت ضربة قاسمة لهذا العدو الصهيوني. Despite testimony and photographic evidence, he denies the massacres of civilians by Hamas and accuses the West of manipulation. حاولوا شيطنة المقاومة الفلسطينية وشيطنة حماس من خلال الادعاء بأنها قتلت الأطفال وارتكبت المجازر وقطعت الرؤوس وإلى آخره، وتبنى الغرب في مقدمته الولايات المتحدة ومنه فرنسا وبريطانيا وغيرهم هذه الرواية الكاذبة. Comme dans beaucoup de mouvements extrémistes, on cherche à masquer soit les erreurs, soit les outrances épouvantables de la branche militaire lorsqu'on est de la branche politique. Le problème, c'est que la branche politique assume ce que fait la branche militaire. Donc en réalité, à la fin des fins, on retrouve un bloc relativement monolithique. The man at the head of this political branch, who also denies civilian deaths while rejoicing in the attacks, is Ismaël Haniyeh. He became leader in 2017. Ismaël Haniyeh, c'est le bureau politique du Hamas. Il a une image moins brute, on va dire plus politique, plus lisse en apparence, mais sur le fond, ça reste un dur. C'est un Gazaoui, il a passé énormément d'années à lutter, alors d'abord rhétoriquement et sémantiquement contre Israël, puis à jouter militairement, il a échappé à la prison à vie en Israël. The political leader of Hamas no longer lives in the Gaza Strip. He has been a refugee in Qatar for 3 years. On the 7th of October, from his luxurious office in Doha, we see him enjoying the attacks in front of the television, surrounded by his men. The political leader of Hamas has chosen the emirate as a refuge since the small Gulf country is the main political and financial supporter of the Islamist movement. Allahu Akbar. Alhamdulillah.
In October 2012, the Emir of Qatar visited the Palestinian enclave in person to meet Hamas leader Ismaël Haniyeh. Every year, his country pours $360 million into the Gaza Strip. Curiously, however, Benjamin Netanyahu's government doesn't take a dim view of this influx of money. It will even facilitate it. Et Benjamin Netanyahou autorise le financement du Hamas par le Qatar. C'est des millions de dollars qui arrivent tous les mois par l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Un émissaire arrive dans un jet qatari, descend avec des valises de dollars, les amène à Gaza, escorté par la police israélienne et revient. I'm really very sorry to say that, but with the approval and sometimes through suitcases of the State of Israel. Officially, this money should only be used to pay civil servants and help thousands of families living in poverty. Finalement, ça arrangeait un peu tout le monde. Ça évitait l'explosion de Gaza, en sachant que, en ayant à l'esprit que il n'y avait pas de bonne solution et que finalement, par défaut, c'était la moins mauvaise. But some of that Qatari money was actually diverted to finance the armed struggle. We were naive to think that this money will go to the welfare of the population in Gaza. It was a mistake. We all admit now that it was a huge, huge mistake. If Likud, Benjamin Netanyahu's political party, has turned a blind eye to the use of Qatari money, it is for a purely political purpose. En mars 2019, au cours d'une rencontre avec les députés du Likoud, Benjamin Netanyahou l'a répété. Si on ne veut pas un État palestinien, il faut renforcer le Hamas, il faut autoriser son financement. Is the country's religious far right, which opposes the creation of a Palestinian state, playing a dangerous game? La droite messianique considère le Hamas comme un acquis stratégique, un atout pour Israël. S'il faut empêcher l'État palestinien en Cisjordanie pour permettre la colonisation. Cette tentation, très clairement, du côté de la droite israélienne, de jouer un peu la politique du pire. Il y a une forme d'alliance objective, au fond, entre l'extrême droite israélienne et le Hamas. Force est de constater que des deux côtés de la barrière, ce sont les opposants à la solution à deux États. This monster which the Netanyahu government has allowed to grow was actually born before Israel's eyes in the 1970s. At the time, the Israeli army was occupying the Gaza Strip. Sheikh Yassin, a religious preacher trained by the Muslim Brotherhood in Egypt, began to attract crowds. The Israelis saw this quadriplegic and visually impaired man as a means of weakening Yasser Arafat, the leader of Fatah, who then embodied the Palestinian cause. Le Cheikh Yassin va voir le gouverneur militaire israélien et lui explique, vous savez, moi je veux faire de la religion, je veux faire du social, aidez-moi, je suis contre ces buveurs d'alcool que sont les membres de l'OLP, le Fatah. Pour les Israéliens, c'est extraordinaire. The idea was, in order to counter the nationalist movement led by Fatah, we shall support a religious ideology. Very quickly, the small Islamist movement gains momentum and attracts more and more Gazans. Le Hamas a fait du social. Le Hamas distribuait de la soupe populaire et offrait dans les écoles palestiniennes de Gaza des repas gratuits. Et donc c'est comme ça que le Hamas, par le caritatif en quelque sorte, a réussi à s'imposer dans un premier temps, avant finalement de faire du politique puis du militaire de manière extrêmement violente. It was only in 1987 that Hamas, the Islamic resistance movement, was officially created. Its founding charter was profoundly anti-Semitic. Thanks to their money, they reign over the world's media, news agencies, the press,
publishing houses and radio. The stated aim of Hamas is clear. Faced with the usurpation of Palestine by the Jews, we must raise the banner of jihad. Ils considèrent non pas Israël, mais les Juifs comme des singes et des porcs, et le judaïsme, ils le qualifient de religion frelatée à détruire. La question finalement du conflit israélo-palestinien pour le Hamas dans cette charte, elle est presque accessoire. Pour eux, c'est vraiment un combat du bien contre le mal, et les Juifs étant le symbole de l'arrogance occidentale, de l'impérialisme occidental qu'il faut combattre et châtier, y compris par les violences les plus extrêmes. To achieve its objective, Hamas set up an armed wing in 1991, the Ezzedine al-Qassam Brigade. In the 90s, they carried out an unprecedented wave of attacks in Israel's major cities. Tel Aviv est en état de choc. Jamais le terrorisme n'a frappé ici avec une telle violence. By sowing terror, the organization is seeking to undercut the Oslo Accords, the historic peace agreement signed in 1993 between Israel and Hamas's rival Yasser Arafat. Les accords d'Oslo ont été pour le Hamas une véritable catastrophe. C'était la possibilité que Israël accepte tôt ou tard la création d'un État palestinien, donc la paix entre Israël et la Palestine. C'est un peu les ingénieurs du chaos, c'est-à-dire qu'ils ont contribué à faire dérailler le processus de paix et ils en ont été les bénéficiaires directs. Ils ont proliféré sur l'absence d'horizon diplomatique, sur le désespoir de la population palestinienne. After 38 years of occupation, the Israeli army withdrew from Gaza in 2005. Barely a year later, Hamas won the elections. En 2006, le Hamas a été élu pas uniquement parce qu'il avait un agenda génocidaire, anti-israélien, etc., mais c'est aussi parce qu'il se présentait comme un mouvement qui, contrairement au Fatah, n'était pas corrompu, n'avait pour objectif que le bien de la population civile et le combat face à Israël pour créer un État palestinien. To gain a carte blanche, Hamas drives out its main rival Fatah in a fratricidal war that kills 150 people. Since the violent seizure of power in 2007, the terrorist organization has grown considerably richer, with impunity thanks to a great deal of foreign support. C'est un des mouvements islamistes et terroristes les plus riches du monde. The financial volume of Hamas today raises between $1 to $2 billion. And that's very unfortunate. Ismaël Haniyeh, the political leader, takes on the role of fundraiser. He regularly travels to meet the head of Hezbollah in Lebanon, Turkish President Erdogan, and Ayatollah Khamenei, the Iranian Supreme Guide. In 2021, Ismaël Haniyeh expressed his warm thanks to the Islamic Republic of Iran. ولا يسعني إلا أن أوجه شكر للذين قدموا المال والسلاح للمقاومة الباسلة الجمهورية الإسلامية في إيران الذين لم يبخلوا عن هذه المقاومة بالمال وبالسلاح وبالتقنيات. We are speaking about around $100 million per year, which is totally colored for Ezzedine al-Qassam, for the military wing of Hamas. What we saw on the 7th of October is an Iranian concept, Iranian design, and Iranian money. While it can count on the generosity of Israel's enemies, the terrorist organization has also invested in the legal economy. It owns dozens of companies based abroad. There is what we called their secret commercial portfolio in infrastructure, which combines around
30 commercial companies globe-wide, which the volume of those companies is around $700 million. The US Treasury has imposed sanctions on dozens of businessmen linked to Hamas. They run and sit on the boards of companies based in Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Algeria, Sudan, and Turkey. Most of these companies operate in the property sector. One example is Trendyol, a Turkish construction giant that builds a large number of housing complexes. But the terrorist organization also knows how to use new technologies to enrich itself. On social networks, the movement issues appeals for donations in cryptocurrency. This tutorial is entitled How to Support the Palestinian Resistance Using Bitcoin. البيتكوين هي عملة رقمية لا يمكن تتبعها، وحرصا منا على خصوصيتك ولعملية تبرع آمنة، اتبع الخطوات التالية. According to the highest estimates, thanks to the details of cryptocurrency accounts published on the internet, Hamas is said to have collected up to $130 million. In the United States, Ari Redboard's company has developed a technology that makes it possible to trace these funds. So, bad actors like Hamas, like ISIS, like Hezbollah have become more sophisticated. We see Hamas going back to about 2019, starting to solicit donations in crypto, first on Telegram channels, and eventually they actually set up website infrastructure in order to solicit and receive donations. Donations reportedly poured in from all over the world. Of course it's coming from Europe. Of course it's coming from the United States. I mean, look at all the protests over the last, few weeks in every city in Europe, in every city in the United States. So I think absolutely funding to Hamas is coming from absolutely everywhere. Since the 7th of October, Israeli units specializing in cyber technology have closed more than 200 cryptocurrency accounts belonging to Hamas. To finance its war against Israel, Hamas levies numerous taxes on the population, on goods entering the Gaza Strip, and on businesses. And those who refuse to pay must be careful. Every company that works in Gaza has to pay tax from Hamas to Hamas. So who doesn't go on the path that Hamas is showing them will find himself either in Hamas jail, if not killed or whatever. The income from these taxes represents a financial windfall of between $10 and $15 million each year. Since 2007, the people of Gaza have been living under the yoke of Hamas. The Islamist movement refuses to organize free elections, and those who oppose its rule are violently repressed. Le Hamas à Gaza, c'est une gouvernance extrêmement autoritaire. Il n'y a pas de liberté d'expression, les journalistes sont pourchassés, la société civile est sous cloche. Et on n'a pas intérêt à refuser beaucoup de choses au Hamas à Gaza. Sinon, vous avez le Hamas contre vous. Et on a assisté à des scènes de liquidation de personnes considérées comme traîtres ou agents d'Israël. C'est des exécutions sommaires. Hamas police do not hesitate to execute people accused of being agents of Israel in the street. This man was a victim of Hamas terror. Rami Aman is a peace activist from Gaza. He has agreed to testify because he now lives in safety in Cairo, Egypt. In Gaza, it was very hard in my last years to stay because of the stresses from the securities. Here in Cairo, I'm near Gaza and I can just rebuild myself. Rami is extremely worried for his family back home. Since the attack on the 7th of October, the Israeli army's air raids on Gaza have already claimed thousands of civilian victims. It's just of the night. Imagine anyone living in this place.
what is the meaning of that war in Gaza, and I know the noise of F-16, the drones, the tanks, the missiles, the fears. The telephone network is regularly cut by the Israeli army. تحاول الاتصال به مبدوءا ب 059 بإرسال الرسالة الصوتية. The mobile number you have dialed can be reached at the moment. After several attempts, he manages to reach his cousin. أكرم حبيبي كيف حالك؟ إيش الوضع عندكم؟ طمني. شبكنا كهرباء للمقسم ودالي اتصلت مع هذول يا أكرم. Daily calls. Rami left Gaza because his activism had made him a target of Hamas. I founded a group in Gaza called Gaza Youth Committee in 2010 by inviting 25 participants, yes, Christians and Muslims, talking in our first meeting about how we can empower our relations, how we can build our future, how we can build a new movement. In 2020, Rami was going to organize an event considered by Hamas to be a step too far, an online meeting between 100 Palestinians and Israelis. In this meeting, I'm very happy, I'm very proud to meet my friends and for me it was important to represent for the Israeli community that in Gaza we are not terrorists. Rami was later arrested and accused of collaborating with the enemy. He spent more than 200 days in prison and was subjected to daily violence. Most of their questions were about my relations with the Israelis and make checks if I am a collaborator or many tortures happened, many hard days passed. For my opinion, also Hamas failed in that government. Hamas created more corruptions. Hamas arrested a lot of Palestinians. Hamas killed Palestinians. So Hamas, it's not the right movement to lead the Palestinians. The Gazan population lives under the dictatorship of Hamas, as it constantly promotes its Islamist and warlike ideology. And to recruit new fighters, the group is taking advantage of the disastrous economic situation brought about by the Israeli-Egyptian blockade. 60% of the population live below the poverty line and need humanitarian aid on a daily basis. Quand vous allez dans la bande de Gaza, dans certaines boulangeries, si vous n'avez pas les moyens d'acheter du pain, et si vous demandez néanmoins de pouvoir en bénéficier, on vous fera bien comprendre, on insistera bien sur le fait que c'est grâce au Hamas que vous pourrez nourrir votre famille et vos enfants. Idem pour la prise en charge dans les hôpitaux aussi, où on fait bien comprendre à la population palestinienne qu'elle bénéficie de soins grâce au Hamas. But is Hamas truly popular in Gaza? According to a Washington Institute survey carried out before the 7th of October attack, more than 1 in 2 Gazans have a positive opinion of the Islamist movement. We met this family in 2019. In their living room, behind the sofa, a flag of the al-Aqsa brigades, the armed wing of Hamas. طبعا هذا شعار كتائب عز الدين القسام الجهاد فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. The father, Sabri Musi, has been a member of Hamas since it was founded in 1987. For him, Hamas is above all a resistance movement against what he sees as the oppressor, Israel. يخرجوا منها ونحن لا يعني نحن لسنا ضد أحد. لم نذهب إلا اليهود في شتى بقاع العالم حتى نقاتلهم أو نحاربهم. هم الذين أتوا إلينا وأخذوا بلادنا وديارنا. يعني كأي إنسان يريد أن يطردك من بيتك فهل تسكت له ويرميك في الشارع بل يضيق عليك الخناق ويفرض عليك قيودا جبرية ويضرب ويقتل أولادك ويسجن أبنائك
And in this fight against the Jewish state, Sabri Moussi is prepared to put his life on the line. طبعا تضحية واردة وهذا شيء يعني واجب ديني واجب إسلامي واجب وطني لتحرير هذه البلاد من العدو المحتل. In order to recruit new members ready to sacrifice themselves in battle, Hamas is primarily targeting a vulnerable demographic, young people. In Gaza, 1 in 2 inhabitants is under 18. Quand on a 18 ans à Gaza, on a toujours vécu dans le blocus, qu'on a toujours vécu sur les attaques régulières d'Israël, sur les bombes, votre horizon de vie il est quand même assez limité. Le Hamas n'a aucune difficulté à recruter dans cette population jeune. In this propaganda video broadcast on a Telegram channel of the al-Aqsa brigades, a group of teenagers are playing football in the street when they suddenly come face to face with militiamen. Within minutes, they decide to join their ranks. To attract new members, Hamas even organizes yearly summer camps for young people aged 6 to 25 in a theme park in Gaza. During these weekends called the Defenders of Jerusalem, after religious classes, the participants learn to handle weapons of war and even simulate attacks on Israel. Members of the Israeli government are their targets. سجلنا هنا عشان إن شاء الله نتعلم فنون القتال وفنون الدفاع عن النفس والتركيب والفك السلاح عشان إن شاء الله لما نكبر نكون من أفراد تحرير الوطن. Ce sont des enfants soldats et qui répètent un peu les mantras du Hamas, une espèce de culture du martyr, une culture très morbide. C'est omniprésent, ça, la volonté de se sacrifier pour la cause, de massacrer des Juifs. Il y a cette infrastructure idéologique avec une prise en charge de la jeunesse quasiment du berceau au tombeau, éduquée dans la haine d'Israël, des Juifs. On en a vu des conséquences terrifiantes lors du massacre du 7 octobre. Lorsque vous avez 18 ou 20 ans et que vous êtes recruté par le Hamas pour aller en Israël tuer des Juifs, vous avez 15 ans de doctrine martelée. As well as recruiting its young people, Hamas doesn't hesitate to use civilians to protect itself from Israeli strikes. Gaza is the most densely populated territory in the world. Cette population, c'est un enjeu, c'est une arme, c'est une contrainte pour les Israéliens, incontestablement, mais c'est aussi une arme pour le Hamas qui s'en sert comme bouclier. Ils sont au milieu de la population parce que la population est tellement dense et aussi parce que c'est une décision. Cela permet de montrer les victimes civiles palestiniennes. In these images we shot in 2019, a Hamas military camp is being set up in the middle of a working-class neighborhood, just a few meters from a kindergarten. Everything has been destroyed since the start of the war. Au fond, la population, ses besoins, etc., le Hamas s'en contrefiche. Il l'utilise à la fois comme auxiliaire pour du renseignement, des enfants, des femmes, du renseignement humain, comme de la chair à canon. Since the 7th of October, the Israeli army claims to have hit 12,000 Hamas targets. Deadly strikes that hit ambulances, hospitals and schools. The former director of the Secret Services, who advocates a two-state solution, highly doubts this. We have the power to destroy the military wing. We have even the power to target and to hit the political leaders. But Hamas is an ideology. The only way to face and to destroy ideology is by present a political horizon. Unless we shall create hope for the Palestinians, we shall not have security. According to Hamas, more than 10,000 civilians have died in the bombings, a figure that's difficult to verify. 240 Israeli hostages
are still being held by the terrorist organization.